Williams broadcast nze kwaniriza olunaku lwa leero webale kuneegattako mu kiseera kino ono obusinzidde tugoberera tukwebaza emirimu gyonna gy'otuusako engalo tusinzidde wano ewaffe empeerero kaleero gayaza kasangati wampeewo okutuusako ebyolunaku lwa leero mu kiseera kino tukwebaza okubanga ogumiikiriza ebbanga lingi lye tuyisaawo ebiseera ebisinga nga tetuzze kubaako nsonga zetukugera naawe naye tuzze ate ng'ensonga tuba tuzigoberera mikono gyaffe abajjani mwe tuwa tips mwebale nnyo mwebale ddala bannamawulire nga Charles Musooka e California yabadde antegeeza jjo nti alinze commentary yange ku kalulu aka primaries eza NRM ate nasola abadde nga mpa feedback nnyingi nnyo ku bintu bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ng'akuwa ne tips akuwa ne bites akuwa buli kimu is a journalist actually in the making now Mimi Princess Mimi nga naye akuwa agage naye nga tuba tuyina olumu bye tulinda ntuula mu kantu kano wondaba mu nsonda eno nengoberera amawulire nengoberera obaoliawo n'otunulira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali South Africa ng'akubaganya ebirowoozo n'abaako gwayisaamu awo eggaali n'ogoberera proceedings ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga Uganda nga bannayuganda abamu bali bweru abalala nga bali mu ggwanga erya Uganda tekitegeeza ntuba tetufuddeeyo bufe tuba tufaayo naye nga tulina bye tutunuulira neddenolako leero tuzze nze Williams Williams broadcast kwe tukwaniriza olunaku lwa leero nga tukwebaza okubanga otwegasseeko ng'ogenda kutambula naffe amawulire gegenda okwogerako gagenda kubeera mafunze gagenda kubeera matono mu bwawulira naye nga mawulire manene nnyo for example Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde e South Africa mbadde ngezaako okunoonya ku pages zaabwe jjukira nti amawulire gano ebiseera ebisinga ne bw'oba omulabye ku live oba otandika okufuna okunoonya details ku national unity platform TikTok national unity platform Facebook national ne ku BOBI WINE kwennyini pages ze n'otandika okunoonya kati mbadde nyina byennoonya byennyini okujja okuzannyira wano nga sinabifuna bulungi nnyo so I'll give my commentary and analysis on him in South Africa later on but at least I saw them with the Nalukola Council nga bagenda bayimba bannange ebintu bingi ebindeetera okwenyumiriza mu bwakabaka bw'ensibuka mu ttululu nga bali awo bali eswaga naye there are people I enjoy together and one of them is Nalukola especially when they are with his boss Kyagulanyi Ssentamu nga bali alive council Nalukola omumanyi gwe Dr. Dandi bali mu South Africa batambula bonna nabalenga mamimi nti olaba Nalukola bwe yali positioned rightly at the right place at the right time guy bwe yagwa mu bintu era mimi oyo gwentera okugamba because ye mimi nnyo lawyer kirala mu health sector naye ntera nnyo okumubuulira ebintu ebikwatagana ne human resource management and subordinates nti kasita omanya bosi wo tolina mulaga nti oli wakabi kasita olaga bosi wo nti oli wakabi oyinza okuba oli wakabi naye si kirungi kulaga bosi wo nti okimanyi nti oli wakabi ebyo nabiyigirizanga abantu ne babinyooma so kakati ne mu byobufuzi omanya bosi kati ogera okulaba nga mwana abantu abamu bategeera bosi waabwe mu byobufuzi wabaawo bosi mwenaale mwogera okulaba abantu nga bategeera bosi waabwe era olunaku lwajjo naba ne mbuuza Princess Mimi nti Stasha Mayanja nga mumuwaddemu okutrendinga dakiika 3 Kale bounce says but on a serious note ya mikwano yanga batugoberera mwebale nnyo mwebale ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency yabadde South Africa n'ababuulira ebintu bingi nnyo n'abagamba nti wano mmwe mulina mu kusosolwa mu South Africa babasosola okufuna obujjanjabi mubiyita mu buzibu naye kaakati ate bwe tudde eka nga kyetwandyagadde okujjanjabirwa waliwo ebirumira ebitatuganya kuddayo ayina n'ensonga endala gye nalabye nga bamubuuzako ku podcast yemu jjukira yabadde abeera live ku TikTok nga bw'abeera live I can view a live feed a live stream naye nyinza obutagala nnyo ku recording amba ninda kiri ekirecording eddwa obulungi abaana ba national platform bamanyi okikola obulungi kakati munnamawulire ku podcast namubuuza akulembeze bano wammanga mbuulira kyobawulirako namugamba ku Julius Malema namugamba ku Ibrahim Traore owa Burkina Faso kiki kyoboogerako nagamba I like them all kati kyenayagadde nnyo ku Kyagulanyi nga nnyonnyola biki byabaagalako ne bwe baawukanira yagambye Julius Malema olunaku lwaleero ye alwanirira economic rights ffe tulwanirira human rights a right to be a human being because nze kyenabadde nsuubira nti agenda kugamba mbaagala nnyo kubanga bazoganya ba robodobu style yagambye yes the difference between me and Julius Malema is that for me and my people back home in Uganda we fight for human rights as in rights to be human beings who took the humanity out of Uganda and denying people the rights of being human beings. Should I say I don't know? Omujja kumvuma.
Nagamba, but Julius Malema is only fighting for economic rights, which means that in South Africa, most of the people have rights to be human beings. Nagamba, another thing about Ibrahim Traore, I believe in him as an energetic, aggressive leader who is determined and confident about leading his people. But again, I don't agree with the way he came into power. Era bwe yabadde South Africa yakozesa nnyo live stream ya TikTok ekyo nakyo nekipiikinga olwo ekirala kyeyayogedde alina gwe yayisizaamu eggaali atera omuyisaamu eggaali saagala kumwogera kuba teyamwogedde naye ate nga bw'omuwuliriza bw'oti omanya nti abadde agamba ono kubanga yasoose n'agamba n'olyoka owulira mutabani wa gundi ali eyo ali bw'ati yasaagala kuyisa wano kati ne ŋŋamba naye Kyagu, was that necessary? Was that necessary? Lwaki omuyisaamu eggaali that way? Subject to your commentary, musobola okuba comments zammwe, but for me waliwo bye ndaba nga ngamba ekyo tusobola okukireka, you know, yes bibawo enseko mwe mugire kimukubye point, but for me ng'omwana wa jjajja Patrice ngira ngamba Kyagu tomugira muleke kale ne bwoba oyagadde okubeera ngeri yonna waayi Kyagu tuli nagomba ffenna kandeke Kyagu avuge ekintu kye engeri gy'ayagala okukivuga, but those are the highlights, at least as I followed up on the live stream when he was in South Africa. Yawadde obubaka obulala bungi nnyo ng'ovudde ku ezo highlights. Yabadde agumya abavubuka because abavubuka besinga okubeera diaspora, especially in South Africa where he was. And he's supposed to be in the United States of America come next month. Yes, he's supposed to be in Massachusetts, Boston. So n'olw'ensonga eyo abeeyo mumulindirire. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde South Africa n'abakubiriza okubeera abobuvunaanyizibwa abeegendereza abeekennenya ebintu bye boogera ennyo. Jjukira nti abantu beeyisaamu eggaali, abavubuka bangi nnyo beeyisaamu eggaali, beeyogerera ebintu nga bisongovu. Yabakubiriza, yabakoshoninze about biki bye bafulumya, biki bye boogera, na butya bwe babyogera, ng'agamba g'oyinza okyogera ng'okiraba ng'ekya bulijjo. Naye golowooza batulaba batya? Kubanga bamanya nti oyo akyogedde represents or is a member of the national platform of people powers movement. Ngolowooza batulaba batya? Nakushoninga abavubuka abo. Simanyi oba ebigambo ebyo baba boogera nabyo naddala bakozesa emitimbagano oba bamuwuliriza bulungi nnyo. So that was a good thing from a leader. Also on my tab here I have a bite with videography of police. A few weeks ago, 2 or something like that, we had a tragedy in Uganda where 2 husband and wife were slaughtered to death. And so far police is having a picture of the suspect, and they are offering 50 Uganda shillings to whoever comes up with the leads to the suspect. So ka video kano kenjagala okuzanyira olabe police byeyogera ku so far what is at their hand, on their hand, what do they have already? Put an emergency line, and that emergency line is one which whoever has vital information which can lead to the arrest of that suspect can call it. We know that there are several people who probably when they listen to that voice, they can easily tell the person he was. The other thing we are going to do, of course, we shall put it on our media platforms so that it's even more, can I call it audible? Yes, and clear. Now the other thing is the award or the reward. 50 million shillings cash. The moment you lead us to the suspect or you deliver him, 50 million cash. Even
Okay, that is an update ku mukyala n'omwami abattibwa entebe eyo. Nalaba jjajja Yoweri Kaguta Museveni nga naye awa komenti ye ku ekyo ng'agamba empuliziganya yaleetera nti tewaliwo mpuliziganya emala mu nnyumba n'awalala wonna. So kiri unfortunate abantu afiirwa abantu abo babiri, omwami n'omukyala, ne babatematema, naye suspect yono gwolabye poliisi gwebewadde is a suspect until proven guilty. So yoyo suspect bamutaddeko ne millions za 50. Of course bw'oba oli sarcastic, bw'oba oli munnamawulire ayagala okunonooza ebitakukwatako, otandika kugamba kati millions za ntaala azitaddewo. The operatives gundi wing, Minister of Defense yezitaddewo, Minister of Internal Affairs yezitaddewo, oba poliisi yoyo yennyini as a section of security and defense mbo bazina millions za 50. Ye bwe muleeta temugenda kunziza mu doyi ebyo byonna obwedamye ndowooza. Normally as a journalist who is analytical, bw'oliwo olaba millions ezo nga bazitaddewo otandika ga poliisi sente ezo ezikuweetya ekakasa otya nti obujulizi bw'oleese era zegerero bingi bibaira around that center. But I'm not being a prophet of doom or a sadist. Genda onoonyereze olaba suspect poliisi gweyogerako yatta agambibwa okuba nti ya sanjaga omwami n'omukyala Entebbe, ojja kuba otuyambye nnyo. Waliwo eddoboozi ddala lyensaba okuzanyira gwago awuliriza Williams broadcast. Ebibuuzo bingi nnyo ebiri ebyetolodde ekigambo protest vote. Abantu bangi nnyo bw'osanga ba foot soldiers n'obasanga ku internet y'okwotero babuuza protest vote gwakitegeera otya, gwakitegeera otya, buli muntu adda mu bibye. But I'm having the Secretary General David Lubongoya hosted on NBS and is answering the question. He's asked about what he has as definition of the protest vote come 2026. Awuliriza Williams broadcast, of course don't mind me. Kakati aweereza atunudde eri tatufuddeeko. It is a podcast where I'm supposed to be where I want. Look from there, tontama. But that is a by the way. Let us listen to what he has to give us as a definition, elaboration, and a description of protest vote. Is that Williams broadcast? Well, we are talking about protest vote 2026. So we are still in the process of popularizing it, publicizing it, and encouraging as many people as possible to wake up and understand why they need to go out there and protest on that day. Where the protest vote has different phases, but we've been telling people, first of all, to campaign very, very strongly about the protest vote. Number two, go out and vote. One of the biggest problems we have in this country is low voter turnout. And General Museveni and his criminal system have done it deliberately to try and prevent people from coming out to vote. There are always attempts at voter suppression. And you saw what happened in Kawempe, to a point that the vote turnout was below 20%. In fact, with the votes that came in, it was about 14%. If you don't count the ones which were destroyed by those thugs and all that. So we want people to come up and vote. We want people to understand that if you do not participate in electoral processes, you have a right to complain when things go wrong. We want the people to wake up and realize that the vote matters. And, like we've been explaining that, in places where the regime knows that they have no support and zero chance have zero chance at rigging elections, they are going to make sure that they use a lot of intimidation, they abduct people, they do what, so that people fear to come up and vote. Then in areas where they know they can do whatever, they try to encourage people to come and vote. They even inflate the votes in those areas. They do a lot of ballot stuffing. So if you compare, for example, in terms of the voter turnout, you'll find that in those places, it's very low. It's like 40%, while in those areas where the regime is able to rig and do these things, it's like 90%. So we want to change that in this coming election. We want to tell people that if you see a long queue and you say, oh, I will not vote because the queue is long, you're doing a disservice to your country. Come out. Yes, that is good. Those are explaining the bulungi nnyo. Njagala nnyo kijja nga nkijja naddala ku Secretary General nga yampadde ekyo. Yeah, that is good. That is good. Wawe mbadde nkebera wala nja kutuukawo. Waliwo ebyagenze maaso. Waliwo ebyagenze maaso mu kalulu akasooka akali primary mu kibiina kya National Resistance Movement. Akalulu ako kabaddemu ebintu bingi nnyo ebirumira. Normally when I'm preparing myself for the episodes on this broadcast or the other podcast,
ntera okuvuminisiriza kakati ndabye Theodore Ssekikubo ng'ayogera ensonga kakati twagayogera pulezidenti netumulaba netumugamba ebintu bino birimu ebiwezigolo akalonda akalulu kalimu obuvuyo pulezidenti n'atatufaako kakati mazima bwe baali tebannakuba gundi mukuba ssasi kafiiramu abantu nakalulu ako process yonna okutwalira wamu waliwo ya collapsing n'afa ne wabaawo gwe bakuba essasi n'afa so ngagamba ebyo byonna twabyogerako president nga tatufaako kakati akalulu kano ne kafuuka akattiro nebirala bingi nnyo and I was like opposition bulijjo complaininga ku electoral irregularities nga bano bo bwe babakyaza ku TV bagamba opposition enoonya byayo kati se mu challenges zibasanze nga bali mu tundubaali lyabwe bali mu weema yaabwe ate ba complaining about the same stuff ojo gendere nti ebiseera bisinga bwe tugenda mu kaawamu irregularities ezo zolabye mu primaries NRM zikyuka ne zigenda mu kaawamu this time ziba zoolekera opposition ebyo byolabira ddala awo mu byobadde olaba nga beekuba ebikonde beesambasamba nalabye omukyala ng'agamba kyovula ffe twagala gundi tufundako ne national platform because yeekola vetting bu vettings ne tabatwala mu primaries naye kakati ffe wano omuntu gwenda badde mpagira amanya bamukoze nga bye bakomplainingako opposition bye beera complainingako buli wabeerawo akalulu akaawamu oba bwe wabeerawo by election ku luno nga babicomplainingirako mu kibiina ekitegeeza weebiri ekitegeeza byetaaga okwogerwako ekitegeeza byetaaga okwadressinga naye bwe tutuuka obyogerako oba nga mawulire oba nga opposition bano ab'NRM bakomawo ne basiiga akazigo bangi nnyo baagudde mu kalulu ka primary mu kamyufu k'NRM era bangi tebannakkiriza nti baawanguddwa era nga ne kyebawanga ensonga nti kabaddemu emivuyo mingi nnyo let us ono munnamawulire abuuzizza David Lewis Rubongoya Secretary General wa National Platform nti muyina ebyokuyiga bye mwafunye muno n'agamba teyalabyemu nakamu kakuyigiramu. If there are any lessons to pick from their processes, first of all, it's unfortunate that while they're having their primaries, they have done everything possible to block other parties from doing their activities. I mean, right now we have, I don't know how many people are stuck in different prisons for over political charges. For the case of NUP, we have over 100 comrades who are stuck in different prisons for these things. The other day you saw our comrades in Lubaga being picked up for apparently defacing General Museveni's posters. When the regime has been sending people to remove our posters in Kampala, everywhere across the country. The other day we had a team of our comrades who were picked up in Kamwenje. They had to be, taken to prison for this. So, I mean, it's very, very shameful for the NRM and the entire state infrastructure. You've seen the police and all this involved in the exercises while they block other political parties from doing their activities. So right now... Okay, yeah, those are akokapiti okafunye nti. Yeah, chimala. Ndabyeko ku wawe ndabye soko kolebo koti William. Sagala nirabira gulire lino. So kenonye wano National Platform page ndabye nga National Unity Platform kibiina kikulemberwa Kyagulanyi. The Buganda Road Court Chief Magistrate, His Worship Ronald Kaizi, has today adjourned the bail hearing of Comrade Noah Mitala Akanoa Mutwe to Wednesday, 23rd July 2025. Our legal team remains committed to ensuring that he attains his bail. So Noah Mutwe bambi akyali mu kkomera olunaku lwali babadde ku Buganda Road nga mu bifaananyi wano ndaba Noah Mutwe nga ataddeko masiki ogiraba ajambadde ali mu birowoozo wano olaba mwogezi wa National Platform ng'ali ne Secretary General balina bye bawayamu court session ebifaananyi biibyo byonna bijja ku National Platform of official page. Muyinza okukwata mubirengera bulungi nnyo but later on probably we'll get a more wider screen okusobola obiraba. So ye badde update ku Noah Mutwe bambi akyaliyo mu kkomera era nga okuwulira okusobola okulaba nga afuna bail omulamuzi Kayizi akwongezezaayo okutuukira ddala olwokusatu olwa wiiki ejjanze. William tuli ku Williams broadcast Ssekikubo wuuna alaajana tukivumirira. My inner feelings to the president, he should know
We are not in here as a game. We participate because we believe the president has been there for all of us. But now at the last time, at the last minute, when he changes, when he exposes us, when he leaves us beaten, almost killed. Remember, that first incident, we got information, we informed the police. They took it for granted. Now, when it took place on the 26th, when Sembus was shot while on my chest, I went to Kampala. I had written to the IGP for security and protection, which he declined. I reminded him this last minute. Kati owulira ng'ayogera ebintu bino biruma akugamba nti oli bamukubira essasi mu kifuba kye. Naye ati ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Rwanda National Platform ne ba Dr. Kano Kizza Besigye babadde balina abantu abakubirwa amasasi mu bifuba byabwe ku migongo gyabwe nga bano ba Theodore Sekikubo tebalina kye boogera kubanga olwo bali ku sayidi eri ewangula eya National Resistance Movement. Those are double standards. We condemn all acts and actions of double standards. Olwokuba kati olwali kikuteko Theodore Sekikubo, and this is a champion of violence. Unugura Sekikubo ayogera bino. Is a champion of violence. Mujukira ya samba era lw'emiyaga eyo n'asamba obubox bw'obululu. Ye eva gwe baba alemedde kuba lw'emiyaga. Ebintu ntuwe ndowooza bya kito mu byobufuzi ate bitu inspirinze mu bifa abagala okuyingira mu byobufuzi. Kozi nyine envikala abaana bafa abagala okuyingira mu byobufuzi. Ono ye champion among the champions in the NRM when it comes to violence, electoral irregularities and stuff. And today, when he doesn't win, he's here like lamenting, crying crocodile tears. I don't believe and agree with such actions, but however, we agree, and it is indeed sad to see that people are losing lives during electoral processes. Ekyo tukivumirira, but Sekikubo naye alina okweddako. Buli ssaawa yabeera mu ntale ezo yayagala okuba ebikonde, yalina okukuba bino yakola. About their involvement. Kagati waliwo ebibiina PPP, waliwo CP, waliwo JEMA. Nabyo nno biri mu kwetereezaamu byolaba bino. Ekya Ken Lukyamuzi, n'ekyomukulu omulala njagala balaba wano Saddam Gayira, ekyamukulu ndowooza ekyo mukulu Bidandi Sali, nabo baagala kwetereeza abo. John Ken Lukyamuzi, Conservative Party, that is CP, Saddam Gayira, People's Progressive Party, and there is this gentleman, Muhammad Katerega Wajema. So nabo bagamba bagala kwetereza. In Uganda's opposition landscape, questions have arisen. What drives these seasoned politicians to collaborate across the party lines? Actually, ekibuuzo kye bababuuza bo buli wamu babeera, which is a good thing because bakungana ne bannaabwe nga bagamba ekibuuzo kye bababuuza ekirala. Lwaki beetaba nnyo mu bintu bya bannaabwe? Mutima bagujjawa era ekirala lwaki bo tebakola activities bwe zitindabye nga babuuza Ken Lukyamuzi lwaki ekitebe ky'ekibiina kye kyalaga wanga agamba kiri under renovation. So let us listen to what Saddam Gayira has to talk about that. Party relies on reconciliation, on dialogue, on peace, on non-confrontation. Those are our core values. Now, if those are values, you cannot dialogue without meeting the other side. You cannot reconcile if there are some issues without meeting. If we see one another as enemies, arch enemies, it is very destructive, and it also damages the intent of newcomers to those political parties. The trio was last seen at the unveiling of the People's Front for Freedom. Before that, they participated in the Holy Alliance. And in the earlier years... Actually, balaga nti bano babeera buli wamu. Is it a good thing? President Yoweri Museveni, alongside First Lady and Minister of Education and Sports, Janet Museveni, visited Banda in Chambogo, Nakadi. Ono yatandika dda campaign. Of the parish development model. Jajja Yoweri Kaguta Museveni yatandika dda campaign, ali mu campaign. Who shared the experiences was Lillian Babazi, a resident and beneficiary. She testified that the program has enabled oyo gwe baliko to attend school. Bana agenda Bob Bato bagamba nti seti go nga yagenda dda kati
Anyway, those asigaza gundi privileges as an incumbent, which is not fair also enough. It has uplifted their living conditions. Yeah, so Congress President abasipi amanyani UPC nabo bayina their issues. Babo nabo politics is in high gear. So you who is watching Williams broadcast una kena azze kwogera waliwo court ruling yabaddewo. welcome the court verdict. I welcome this ruling. I also want to go on record that I'm not going to challenge this ruling by appealing it on one or two simple facts. This ruling recognizes Jimmy Akena as the president of Uganda People's Congress. The matter arose when Dennis Adim Enap, a UPC member and a fellow contender, challenged Akena's nomination on the basis of Article 14.1, Clause 3 of the UPC Constitution. The article stipulates a two-term limit for party president, with an exceptional third term only allowed if the incumbent wins a national presidential election, while in their second term, a feat Akena has not achieved. So on the 26th of July, 2025, within my term, there shall be a delegates conference of the Uganda People's Congress. Now, Abana bayina ebyabwe nti constitution yabwe kuwa ebisanja bibiri ba Uganda UPC mbw'okuggyako w'ofunira ekyokusatu singa owangula obukulembeze bw'eggwanga ye kyatasobola kuwangula kaakati baba bagenda afuna nomination y'okubeera president ku kisanja ekyokusatu eŋŋumi n'eseka court rulings yamugambye atule wansi ajja kuyiwa obutunda. Shamim Malende akomye mu ggwanga Uganda wuyo ng'ava mu kabangali ya mmotoka ya poliisi akwatiddwa mubaka mukyala ku kadi ya national platform wako mukyala mu Kampala. So wuyo akwatiddwa Shamim Malende honorable abadde Kenya mu kujjanjabibwa. Eyo yembeera gy'olaba ebaddewo nga yakakwatibwa. Njagala kufuna some commentary wano k'omu ku babaddeyo. Banga akwatibwa awamu n'abaana abalala. Honorable Shamim Malende abadde ava ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe ng'akomawo mu ggwanga oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga tali mu ggwanga akwatiddwa olunaku lwaleero wano wakati mu kibuga Kampala. Honorable Shamim Malende ye akwatiddwa we twogerera bino ayogera ki? Olwaleero nkomyewo naye nga sikomyewo mu ngeri ya bulijjo ng'era embeera bwe mugiraba tubadde gye tuli naye nga naffe bigenda mu maaso mu Uganda tubiraba era olumu tubadde tusindika obubaka okuvumirira yadde ebiteeke bye biyisibwa mu palamenti n'embeera y'okutyobola eddemba ly'obuntu egenda mu maaso. N'olwekyo nkomyewo olunaku olwaleero nga nkomyewo n'obubaka obw'okwekalakaasa okw'emirembe era ng'okwekalakaasa okwo kulimu okuba nti nasazeeko enviiri zange zino zonna nga emuziraba era n'ennyambala ne ata eno gye mulaba eringa efaanana ey'abasibe ng'okwekalakaasa kuno nkukola okulaga nti tuyimiridde wamu n'abasibe ab'ebyobufuzi abasibibwa nga tebalina misango gye baddiza. Mu kiseera kye kimu nga ndaga okwekalakaasa kwange olwabo abantu bonna abasibe bali mu makomera dde bayinza okuba nga si ba byabufuzi naye nga tebawozesebwa. Abantu bongedde okukwatibwa mu mbeera etali y'amateeka batereka. Okay, tuyanze Honorable Shamim Malende akomyewo mu ggwanga erya Uganda kuva mu ggwanga Kenya gy'abadde ajjanjabibwa era nga akomyewo ne kampeyini y'okulwanirira abantu bataliiko mwasirizi naddala nga abantu abo bali mu makomera mu bukyamu mu butali kugoberera mateeka. So n'olw'ensonga eyo kibi nnyo kibi ddala naye at least kasita akomyewo katugoberere byonna bwe binaatambula akomeddewo osobola okugamba mu gia nnene kubanga azze ne ideology azze ne move abasibe abalwanirira abasibe abalwanirira of course mulabye ng'alabikako bulungi at least bamu ne batandika n'okubalaata nti iyo mulwadde ng'anyiridde nnyo obadde oyagala amale kufa otegeere nti abadde mulwadde. So that is it. I'm Williams and this is Williams broadcast. Ekyo baddewo olunaku lwaleero bye tusobodde okukuŋŋaanyizaako olunaku lwaleero tukwebaza olwa
byonna ebyokutugoberera n'okusinziira okutugoberera. Nze Williams, and this is Williams Broadcast. Goodbye. In Uganda.